Miguel Altieri and Lady Casimiro. I think the next one is Lady Casimiro video. Y honrada de compartir este espacio con tantos activistas y maestros que luchan por el escalonamiento de la agroecología. En este espacio estaré compartiendo experiencias de Cuba vinculadas a la agroecología y a la esencia de esta conferencia. La Revolución Cubana, desde sus inicios, apostó por un modelo agroindustrial convencional, lo que disoció la relación entre la agricultura y su contexto socioecológico. Esto generó procesos de insostenibilidad y fuertes procesos migratorios rurales, que disminuyeron en más de la mitad las áreas en propiedad de la agricultura campesina y revirtieron la matriz donde antes existían 4 personas en el campo por 1 en la ciudad. Hoy es lo contrario, 4 personas en la ciudad por cada campesino. A raíz del periodo especial, en los años 90 del pasado siglo, Cuba perdió más del 85% de sus mercados prioritarios. Desapareció la URSS y se recrudeció el bloqueo económico implantado por los Estados Unidos. Esto puso en evidencia la fragilidad del sistema agroalimentario cubano, que bajo el enfoque convencional era totalmente dependiente de insumos externos. Había deteriorado la cultura campesina y los suelos agrícolas, pero fue también una oportunidad y hubo un proceso de cambio en la agricultura cubana como consecuencia de la necesidad del autoabastecimiento de alimentos en el país y surgieron importantes movimientos en torno al desarrollo agroecológico en familias de agricultores. Programas como el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino de la NA, el Programa de Agricultura Urbana y Suburbana y muchos proyectos de colaboración internacional relacionados con la desertificación y la sequía, la conservación de suelo, la producción local de alimentos, la producción de semillas, entre otros. Con el desarrollo de la agricultura familiar campesina sobre bases agroecológicas, en aquellos momentos el país consiguió sostener el primer golpe de la crisis, pues aún contando los campesinos con el menor porcentaje de la superficie agrícola del país, contribuyeron a la recuperación del sector y a la alimentación de la población con recursos endógenos. Sin embargo, el enfoque ha estado desde entonces marcado por la sustitución de insumos ante la imposibilidad de importarlos y no para el desarrollo de la agroecología como modelo integral, estando la preferencia política y sociocultural en el modelo de la agricultura convencional, que teniendo espacios de apoyo institucional a partir de programas nacionales para la producción de diferentes alimentos, priorizando la sustitución de importaciones y la exportación, sigue teniendo el espacio más significativo en el modelo agrícola cubano. Hoy, la crisis de la pandemia revela nuevamente escenarios de crisis extremas, pero también presenta para Cuba oportunidades estratégicas para concebir y materializar de una vez por todas un sistema agroalimentario resiliente sobre bases campesinas, inclusivo, ambientalmente ético, económicamente viable y socialmente inspirador bajo el enfoque agroecológico. Se enfrenta a las problemáticas históricas de dependencia de insumos y de alimentos, porque aún hoy se están importando alrededor del 60% de la disponibilidad de alimentos en el país, según datos oficiales, con una inversión alrededor de $2.000 millones al año, y muchas de las producciones que se realizan en el país también dependen de la importación de insumos. La población rural está envejecida, más del 60% tienen una edad mayor a los 60 años, pérdidas de tradiciones y oficios rurales, hay un desinterés creciente en la juventud para asumir proyectos de vida en el campo, la presencia de fenómenos climáticos extremos, fuertes tormentas locales, huracanes de alta categoría, periodos de extensas sequías, además de mecanismos ineficientes para la transportación, distribución y comercialización de alimentos, donde se están desperdiciando más del 30% de lo que se produce en el país. Debido también a las malas prácticas agrícolas y al uso de paquetes tecnológicos convencionales agresivos en la búsqueda de la productividad a corto plazo, por encima de la sustentabilidad medioambiental, la degradación de los suelos en Cuba afecta hoy a más del 76% de la superficie agrícola. Y en este sentido, si la importancia de la recuperación de la salud de los suelos no se enfoca transversalmente en todas las políticas agropecuarias del país, las consecuencias derivadas y continuadas del mal uso del recurso irán siendo cada vez más críticas para la resiliencia socioecológica, donde es bueno destacar que muchos problemas relacionados con la salud de las personas están relacionados a la falta de nutrientes en los cultivos por suelos degradados, desmineralizados, mal manejados, pobres en nutrientes. Como bien expresaba Ana Primavesi, no se pueden introducir métodos de producción agrícola desconectados del suelo y de la salud humana, porque en la naturaleza todo está interrelacionado. Sin embargo, para la construcción de un nuevo sistema alimentario sobre base agroecológica, Cuba cuenta con experiencias y faros agroecológicos válidos en principios y bases metodológicas para una transición efectiva, y el escalonamiento de la agroecología si es respaldada por políticas públicas coherentes.
Por ejemplo, para producciones de granos como el frijol, maíz y arroz, existen suficientes variedades y alternativas tecnológicas y se han desarrollado varios biofertilizantes y estimuladores naturales del crecimiento y el desarrollo de las plantas. En pastos se han estudiado más de 2.000 especies, sobre todo variedades diferentes de gramíneas, leguminosas y de especies varias arbóreas para fomentar los sistemas silvopastoriles. Hay avances también en la utilización de plantas proteicas, donde se trabaja en la extensión de 3 especies importantes por su aporte de proteínas y otros nutrientes para la alimentación de diferentes especies animales, como la morera, la moringa y la tetonia, y se recuperan plantas de producción de alimentos locales donde se utilizan subproductos de industria, forraje y especies proteicas. La producción artesanal y aplicación de microorganismos eficientes ha tenido notables impactos en el incremento y la calidad de varias producciones, también en la salud animal. Las experiencias en la producción de papa agroecológica en fincas campesinas han dado un rendimiento entre 15 y 26 toneladas por hectárea según características del suelo y variedades disponibles, lo cual evidencia la posibilidad de desarrollar de esta forma este cultivo, que hasta ahora se ha desarrollado en el país bajo un intenso paquete tecnológico convencional. Además, la calidad de los tubérculos en cuanto al contenido de materia seca y durabilidad de los anaqueles es superior a la papa cultivada bajo el modelo convencional. Existe el gran potencial de la agricultura familiar cubana, que con menos del 30% de las tierras y el 20% de los recursos produce en el país más del 75% de los alimentos cubanos. En varios estudios realizados, la agricultura campesina que desarrolla en sus sistemas diseños y principios agroecológicos es capaz de generar una diversidad productiva con alta eficiencia en el índice de utilización de la tierra, mayor como promedio a 1.5, estableciendo cierre de ciclos en el uso de nutrientes y autogestionando gran parte de su energía y biofertilizantes. Estas familias producen como promedio para 8 personas por hectárea al año en energía y en proteína, por lo que en 2 millones de tierras agrícolas, que son el 30% de las tierras agrícolas en Cuba, manejadas por familias campesinas bajo el enfoque agroecológico, se podrían producir suficientes alimentos de calidad para abastecer al total de la población cubana e incluso para la población flotante. En varias fincas campesinas existen innovaciones tecnológicas que dan respuesta a problemáticas puntuales del campesinado cubano, como en la finca del medio, que se validó una herramienta para la tracción animal que es capaz de realizar más de 28 labores diferentes a los cultivos, ajustable a diferentes marcos de siembra, humanizando el trabajo animal, por poder recorrer en menor tiempo a mayor espacio de cultivo en la mayoría de sus labores, posibilitando además por su versatilidad, el laboreo mínimo, la incorporación de residuos de cosecha y ventajas económicas en su uso, al sustituir, por ejemplo, en labores de deshierve en campos de frijol, maíz o arroz, el trabajo de 66 hombres en una jornada de 8 horas. Citando otro ejemplo, el proyecto Biomas Cuba ha incidido en la gestión del financiamiento y la colaboración internacional para validar propuestas en el uso de la biomasa como fuente renovable de energía en el medio rural cubano. Ha apoyado la capacitación y participación campesina en la concepción de estrategias y diseños para la transición agroecológica, en la mejora de infraestructuras de riego y para agregar valor a las producciones campesinas, que por esta vía han incrementado la diversidad de sus producciones y han ampliado su portafolio de productos beneficiados y transformados, por ejemplo, en el procesamiento de concentrados para alimento animal con los recursos de las fincas, procesamiento y almacenamiento sin aditivos de pulpas de frutas, condimentos, extracción de aceites comestibles, un autoabastecimiento alimentario de más del 80% y en energía como promedio superior al 50%. Ha posibilitado la construcción de más de 200 biodigestores en fincas campesinas, las cuales han disminuido en un 60% el consumo energético de sus viviendas, elevado su eficiencia energética en más de 5 megajoule producidos por megajoule insumido y potenciando una cultura en el aprovechamiento de residuales para la obtención de bioabonos como fertilizantes para los cultivos. Se ahorran 280 megawatt hora al año utilizando las fuentes renovables en los escenarios del proyecto y se dejaron de emitir en 2019 234.311 toneladas de CO2 equivalente por este concepto. Además, por el uso de fluentes sólidos y líquidos de los diferentes biodigestores fueron producidas y usadas en 2019 más de 15.000 toneladas de bioabonos para sustituir agroquímicos. Si la cuarta parte de las fincas campesinas en Cuba tuvieran un pequeño biodigestor de 20 metros cúbicos de capacidad de digestión, como el promedio de estas fincas beneficiadas por biomasa, por concepto de ahorro energético y autoabastecimiento familiar, Cuba estaría dejando de otorgar en subsidio más de 128 millones de dólares al año. Esta suma se podría reasignar para beneficiar la construcción en fincas, por ejemplo, de 85.000 nuevos biodigestores o la instalación de más de 36.000 molinos de viento, donde cada año se irían incrementando los beneficios en ahorro de energía y la posibilidad de seguir apoyando a la agricultura campesina sin necesidad de destinar nuevos presupuestos para ello. Esto demuestra que incluso la agroecología no demanda directamente inversión, sino estratégicamente reasignar recursos que hoy se usan en modelos insostenibles. Además, con la posibilidad, como lo ha materializado este proyecto en diferentes comunidades rurales, de implementar redes de distribución de biogás, que en el municipio de Cabaiguán, por ejemplo, existen 4 redes beneficiando a 622 personas y ahorrando
al año 154 megawatt hora de energía eléctrica como promedio. A una escala mayor en la industria, este proyecto ha establecido diseños para el manejo de los residuos porcinos y la obtención de biogás y abonos orgánicos a partir de la construcción de lagunas tapadas con geomembranas plásticas, disminuyendo la carga contaminante y además aportando la red nacional de energía, que como en este caso, aporta 1.5 megawatt hora por día. Con la tecnología de la gasificación en la industria arrocera se han instalado por biomasa un gasificador en el municipio de Calimete que permite ahorrar 700 litros de diésel por día, pues el gas de síntesis producido por la cáscara de arroz sustituye el diésel que se utilizaba para el secado del arroz y como subproducto se obtiene biocarbón para usar como fertilizante natural y mejorador de los suelos. Con la concepción de la producción integrada de alimentos y energía se han recampesinado espacios desactivados por la agricultura industrial, favoreciendo la producción de cultivos intercalados con las atrofacurcas para la obtención de biodiesel necesaria para autoabastecer los sistemas de riego y la maquinaria que demanda el combustible en un ciclo cerrado y de soberanía energética local de esos nuevos espacios agrícolas. Cerrando otro ciclo, la torta de estas atrofas se están haciendo estudios para ser usada como alimento animal y del aceite se están obteniendo también jabones artesanales para las poblaciones cercanas a donde se produce. Con todos estos elementos, y la historia lo ha demostrado, la agricultura familiar campesina es la alternativa eficaz para el salto de la agroecología en Cuba a escalas mayores. Las buenas noticias es que aún queda una semilla que puede fertilizarse con familias campesinas que aunque viven en la ciudad, anhelan regresar al campo y pueden prestigiar el movimiento agroecológico, pero se requiere institucionalizar la agroecología en Cuba y ofrecer a través de políticas públicas oportunidades reales de crecimiento espiritual y económico a estas familias. En ese camino, en 2020, ya se aprobó el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional con el apoyo de la FAO y la participación de 12 ministerios cubanos, donde se definió para Cuba el concepto de soberanía alimentaria y 4 ejes prioritarios para la implementación del plan, que será un proceso de construcción y materialización de sistemas alimentarios locales resilientes, con amplia participación social y campesina. También, por decisión del Ministerio de la Agricultura, se creó un grupo de trabajo temporal donde un grupo de expertos y actores vinculados al desarrollo agropecuario en el país estamos en la tarea de proponer una nueva política pública para la agroecología en Cuba. Considero que estas políticas deben estar orientadas, entre otros elementos, a mejorar los niveles de vida de las comunidades campesinas, a establecer sistemas de precios justos a los agricultores, a facilitar servicios técnicos y la disponibilidad de acceso a tecnologías apropiadas para el uso de las fuentes renovables de energía que permitan además a las familias agregar valor a sus producciones y comercializar de forma directa lo más cercano a donde se produce, con el enfoque de que la producción y consumo de alimentos deviene un proceso que va de la tierra a la mesa, lo que presupone además el fortalecimiento de las tradiciones agroalimentarias, o sea, lo agrícola más lo gastronómico, la reducción de la pérdida de alimentos durante ese ciclo, un mayor uso de la diversidad alimentaria, el conocimiento de la fuente de los alimentos, la actualización de conocimientos en alimentación y nutrición, entre otros aspectos. Cuba dispone de resultados científicos, conocimiento campesino enriquecido con el diálogo de saberes, experiencias prácticas y voluntad política para propiciar el desarrollo de la agroecología como ciencia, como práctica y como sistema de participación social con alto impacto en la soberanía alimentaria y educación nutricional de cubanos y cubanas. Por último, agradecer nuevamente la invitación y reitero el compromiso de seguir luchando por el escalonamiento de la agroecología desde el ejemplo para Cuba y para el mundo. Muchas gracias. Hi, how are you? My name is Miguel Altieri. I'm a professor emeritus of agroecology at the University of California at Berkeley, and now a farmer here in Colombia with my wife, Clara Nichols. And I'm going to talk to you about agroecology, especially under the scenario of the COVID-19 epidemic. So, you know, industrial agriculture covers about 80% of the agricultural land in the world. And it's a major force that is modifying the biosphere through the chemicals that are used and the deforestation and all the externalities that go along with this model of production. But long before the pandemic, we as agroecologists were saying that this agriculture was becoming too narrow ecologically, highly dependent on off-farm inputs, extremely vulnerable to insects, pests, and diseases and climate change, and that had a huge impact on the biosphere. And now, as the COVID-19 has demonstrated, industrial agriculture is prone to a complete shutdown by unforeseeable forces. So in a way, we are realizing now that how closely linked human, animal, and ecological health are.
Crop monocultures that cause deforestation and also raising genetically similar domestic animals in massive feedlots with that where animals are confined, coupled with the rapid deforestation and the chaotic mixing of wildlife with industrial animal production, have created the conditions for the spread of these new deadly pathogens. It's not the first pandemic that is associated with industrial agriculture. We have had before other pandemics. So as monocultures advance at the expense of natural habitats through deforestation, the possibilities for disease emergence increase. For example, soybean in South America, which is creating a huge green desert covering more than 57 million hectares, is a way to open up, the environment for this type of pandemics. So deforestation triggers processes by which previously boxed-in pathogens, pathogens that were coexisting with the wildlife, spill over into livestock and human communities. So habitat destruction due to commercial agriculture exacerbates the problems, amplifying human-wildlife interactions that before never happened. And this agribusiness model, since the times of the Green Revolution, has moved south, taking advantage of cheap labor, cheap land, spreading their monoculture systems, especially animal production lines, which interact with humans to produce new diseases. But also there's a displacement of small farmers and ecosystem destruction, undermining local production and food security. So today we're seeing that COVID-19 reveals the socio-ecological fragility of the current industrial globalized food systems and the effects of the pandemic on the food supply, on people's welfare, on people's access to food, on children access to food, etc., are already being felt. So, we're talking about the need to urgently have a more socially just, ecologically sound, resilient, localized food systems. We have been saying this before the pandemic, but now it's clearly urgent that we do that. And agroecology then is the only path that is available to create this new food system by providing principles on how to design and manage agricultural systems that are best equipped to withstand future crises, pest outbreaks, pandemics, climate disruptions, financial meltdowns, all the things that are going to come along right after the COVID. And agroecology is the way to go because it exhibits high levels of diversity and resilience, which are very important to reduce the risk from future threats. So the contribution that agroecology can make to reconstruct an agriculture that it would be post-COVID-19 can be concentrated in 5 areas: overcoming the pesticide treadmill, enriching nature's matrix, revitalizing small farms, alternative animal production systems, and enhancing urban agriculture. So Clara Nichols yesterday talked about the need of transcending the pesticide treadmill. We're applying about 2.3 billion kilos of pesticides on the biosphere, and many of these pesticides are immunosuppressive, and this has huge implications in times of epidemics. So what it requires is replacing the monocultures with complex agricultural systems that actually sponsor the biological control of pests. And this gives farmers greater autonomy as they don't depend on expensive inputs for pest control. So what we need to do is kind of transition from these huge monocultures to more diversified farming systems where these ecological processes take place. Providing flowers, for example, as an entomologist, I worked for many years at Berkeley in the Division of Biocontrol on trying to enhance flowers in agroecosystems because they provide pollen and nectar for beneficial insects, transitioning then from monocultures to more to flower provisioning systems that enhance biological control. We did work in vineyards also, and so that's one way in which we can transcend the pesticide treadmill by breaking the monoculture and providing the conditions for biological control. Now, enriching the landscape matrix means that we want to kind of diversify the borders, the hedges of farms, and the preferred landscape pattern is a complex matrix where farms are surrounded by fragments of forest.
In such environments, agroecosystems are rich in biodiversity that performs many ecological services like biocontrol, pollination, but also the coexistence with wildlife species. In a way, a complex ecological matrix creates ecological firebreaks that help to contain the pathogens within those habitats rather than spilling over the agricultural systems. So what we're talking about is going from this matrix that are very simple to these fields that are surrounded by corridors, forest fragments, etc. And when you have this type of environment, not only you box in the pathogens, but also there are ecological services, as I said before. And many farmers are working at the landscape level to try to reconstruct the landscapes, what we call ecological restoration with different elements. So I wanted to provide an example from Mexico. In Oaxaca, for example, in the Mixteca region, there is an NGO called Sedicam, run by peasants, that have restored these very degraded landscapes in which they lived. And instead of leaving and going to Mexico City or coming to the United States, they prefer to stay there, restoring their land with reforestation of the mountain tops to control erosion, but also to capture water, soil conservation practices, water harvesting techniques. All that led to the restoration of the productive capacity of this community up in the Mixteca region. In Colombia, we have also examples of other communities, for example, in the Valle del Cauca, in a community called Bellavista, where farmers in 1992 had no water available, and they started reforesting their watershed. And as you can see here, by the year 2016, they already had reforested the watershed, and they had water enough not only for human consumption, animal consumption, but also for agricultural production. And they also did a conversion from monocultures, like you see here, to systems that started increasingly being diversified with living fences and cover crops and biomass, to end up with a system like this, where you have coffee and 16 other products working in harmony to produce, and also to be resilient and to preserve the natural resource base. And these systems, when you go from this monoculture to more diversified systems, you also increase the resilience to climate change. For example, Eric Jimenez, who used to work at Food First, did his research in Central America and found that after the Hurricane Mitch, the monoculture suffered much more damage than the diversified systems. The same thing, research that was done by Peter Rosset and others in Cuba, showing that the monoculture suffered more from the hurricanes than the diversified systems. The other approach is to optimize urban agriculture. We need to increase urban agriculture because we need to localize food systems. I mean, by the year 2030, 80% of the population in the world is going to live in cities, and to feed a city of 10 million people, you have to import 6,000 tons of food per day, which is totally unsustainable, which has to travel about 1,000 kilometers on average. So the production of fruits, vegetables, and eggs near consumers increases dietary diversity, nutrition, and local food security. By the year 2005, already 30% of the food consumed in major cities came from urban agriculture. And in addition to that, if people have access to nutritious plant-based foods, it can fortify people's immune system, which is important for COVID and other types of epidemics. And obviously, the example from Cuba is very important because after the crisis, they started promoting urban agriculture, and they found that that could solve many of the problems at that time, because they didn't have petroleum to bring the food from the rural areas. So they had more than 50,000 hectares that provides more than 50% of the vegetables consumed in major cities, but they also produce meat, milk, eggs, and generated jobs, especially for women and young people, which is something that could happen today in many parts of the world, given the unemployment that is happening because of the COVID crisis. And these organoponic systems, or these organic urban farms, had a productivity that could reach anywhere to 20 kilos per square meter, which is a huge productivity. Here in Colombia, in our farm, we're reaching similar levels in our urban
type of raised beds. And if each person, the productivity of 10 square meter vegetable garden can produce 200 kilograms of vegetables per year, and if each person eats 72 kilos, then a 10 square meter raised bed can satisfy 55% of the annual vegetable needs of a family of 5. The other one, strategy in which agroecology can contribute to the reconstruction of post-COVID agriculture is the revitalization of small farms, peasant agriculture in the world. Peasants throughout the world have about 7,000 species of crops in their hands and about 2 million local varieties. The Green Revolution only contributed with 7,000 varieties. And this peasant food web is very important for our food sovereignty because although they control 20 to 30% of the land and they use 30% of the water, they actually produce between 50 and 70% of the food that we consume globally. So there's a lot of evidence out there showing that agroecology can restore the production capacity of small-scale farmers, and that agroecological practices can also optimize the traditional agricultural yields by increasing output through diversification schemes. And one example is this agroecological lighthouse in Chile, where you can see we did an experiment back in the 80s of seeing if a half hectare, which is 1 acre of land, could produce enough food for a family of 5. I don't have the time to tell you about the design of the farm that was based on agroecological principles, but you can see that after 3 years, there was enough production that could feed the family. The family only had to buy oil and salt, and there was a surplus of production which could be sold, and at the same time they could make money. So the family made money on the one side by saving maybe $300, $400 per month by not having to buy food, not buying to buy inputs because the farm was totally self-sufficient agroecologically, and the surplus could be sold. So that took them out of poverty in Latin America. And then the example of Casimiro, which actually a lady already explained, so I'm going to go over this farm where Casimiro transformed his monoculture into this very dramatic diversified farm in Cuba by bringing the dependence of external inputs to almost zero, and also by being able to produce enough food to feed 34 people with protein with the production of 1 hectare with an energy efficiency of 30. That means they put 1 kilocalorie and they get 30 back. That's a very, very efficient agriculture. It's a sun-based energy agriculture. Then the other approach is to change the way we raise cattle. And the silvopastoral systems, which are very common here in Colombia, is the combination of fodder plants, grasses, and leguminous herbs with trees. And the animals here live, the animal welfare goes up, the productivity goes up, and the antibiotics are not used at all, which is something that is used massively in industrial agriculture. And basically you can see that you transform these monocultures into like this forest where the animals are grazing. You can actually increase the animal carrying capacity from 1 to 4 per hectare, and the milk production can actually go from 1 to 4 liters per cow. So basically also you alter the microclimate in which the animal condition, the animal welfare goes up, and this explains also why the systems are also more productive and also more resilient. When a drought comes, the systems are able to withstand the drought because of the organic matter in the soil, the microclimate provided by the shrubs and the trees and so on. And here you can see the productivity of one farm. You can see the production of milk going around 10 liters per day, despite the water regime, the precipitation. When there's a drought, the same productivity is obtained than when there's water. So this is what is called true resilience. And then how do these innovations spread in Latin America? Through the Campesino movement, which I'm sure some people already talked about it. But basically what it is just kind of an horizontal pedagogical tool in which farmers exchange information and practices and knowledge. And in Cuba, right after the collapse of the Soviet bloc,
when the crisis hit Cuba, there were only 216 farmers doing agroecology. Today, there's more than 130,000, all through this method of Campesino, where promoters come to a community, teach others, and so each one of these farmers that is learning from this farmer leader are going to spread the word to other 10 or 20 farmers, and that's how the rapidly the agroecological process gets to scale. So I wanted then to end by saying that what we need to do is not only to transform the agricultural systems, but we need to transform the corporate food system, which will require a major shift from societies embedded in the market economy to a greater reliance on alternative food networks, where actually what is underlying is not market economy, but what we call economía de la solidaridad, solidarity economics. And what we need to do is reduce the distance between producers and consumers through urban agriculture, supporting small farmers in the peri-urban areas, while ensuring that food is accessible and healthy to everybody. So what we need to do is to overcome the food empires that are controlling the food system, big multinationals, big food supply chains, by creating a bypass in which you have autonomous agroecological territories controlled by the people, and local markets in which consumers and producers become close in a solidarity type of approach. There are economic exchanges, but they're not ruled by market economy or capitalist economy, but rather by economics of solidarity. So COVID-19 has exposed the tragedy of industrial agriculture and animal farming. And given this reality, agroecology is positioning today itself as a key agroecological path that can provide rural families with significant socioeconomic and environmental benefits while feeding the world in an equitable and healthy way. So an important lesson from COVID-19 is the urgent need that we put food production in the hands of small farmers and urban farmers. This is the only way that we can ensure the supply of fresh food during times of crisis, when the capitalist markets are in disarray. And this retooling of the food system based on short supply chains will require providing small farmers with land, seeds, water, equitable markets. So there are major economic reforms, including land reform, that need to happen. It also requires a role from consumers, that we are consumers, so we need to understand that that eating is both an ecological and political act. So when we, consumers, support local farmers rather than the corporate food chain, we are creating socio-ecological sustainability and resilience in our communities. This is very important to understand. And the transformation of agriculture has to be accompanied, as I said, from a shift from market economy to a solidarity economy, but also changes from fossil fuel to renewable energy, from big corporations controlling agriculture to cooperatives between consumers and producers. Such new world should be led by allied social, urban, and rural movements, aware that a return to the way agriculture was practiced before the pandemics is not an option. Instead, they should be actively involved in turning farms to a vital asset for providing food and promoting autonomy. So a final question: will the COVID-19 crisis provide the impetus to change industrial agriculture for a transition to a more agroecologically based system? Now that the global food supply chains are in disarray, is it the opportunity to strengthen local regional food hubs to prepare for looming emergencies that are going to come, such as climate change and more pandemics? I think agroecology can do that. Thank you very much.